Okay. Bueno, comience. Hola, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en las instalaciones de Mochillomas. Es un gusto para nosotras tenerles presentes. El día de hoy tendremos la presentación final del grupo Cheeseetos, quienes están abarcando lo que es el nivel 2 de inglés. Este es un logro muy importante debido a que esto ya les aproxima un poco más a lo que sería su certificación internacional, que a lo mejor yo presidente ya tenemos checado al respecto, ¿no? Y eso les da una ventaja, no solamente en la parte académica, sino también en la parte laboral y en la parte intelectual y profesional. Entonces, es un gusto también tener a los estudiantes de este grupo, ya que también esto demuestra que la disciplina que ha desarrollado a través del tiempo, la constancia, y claramente se nota el respaldo de la familia, ya que están traducidos las citas todo el tiempo, es algo como que también muy aplausible por parte de ustedes. Entonces, el día de hoy, compañeras, yo sé que les va a ir muy bien. Si en algún momento ustedes quieren, se sienten muy nerviosos, no se preocupen, pueden detenerse un momento, respirar y volver a comenzar. El objetivo de estas actividades es que ustedes tengan la confianza de comunicar los conocimientos que han obtenido a través del tiempo y también que obtengan, como les comentaba, su certificación internacional, se puedan comunicar y que también esto les participar para la obtención de becas a nivel internacional e incluso también para irse certificando. Esto no sería posible también sin el apoyo de la Gaby, a quien siempre he expresado mi admiración por su profesionalismo y por todo lo que hacen nosotros. Entonces, estamos a Gaby, por favor. También, claramente, a todos los estudiantes y a los padres de familia, la familia entera. Y bueno, cualquier comentario, es la Mario González, director de Mochillomas, siempre va a estar pendiente. Muchas gracias y con la dicha Gaby. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Zaparrito, como mencionó hace un momento la directora, y yo fui la maestra sobre el 24 de las alumnas, pero Julieta y entonces, antes de que pase, me gustaría que les diéramos cosas con los tres, por favor. Yo sé que están muy contentos. Normalmente, para las dinámicas de la presentación, en niveles anteriores, los alumnos han tenido un tema en específico, en el cual, por ejemplo, como la misma Julieta, han estado anteriormente y se han dado cuenta de que es un tema en específico. Para esta ocasión, ellas van a dar su tema que eligieron de acuerdo a lo que vimos durante el curso, entonces probablemente van a ver presentaciones muy diferentes. A lo mejor los temas no pueden relacionarlos con nosotros, pero es todo lo que estamos viendo durante el curso. Entonces, vamos a checar cómo van a ir pasando. No sé si quieren pasar alguna voluntaria o vamos con alguna dinámica para ver qué pasa primero. ¿No? Pero, entonces, la dinámica va a funcionar de la siguiente manera. En pantalla vamos a presentar los nombres de las alumnas para que vean que no hay grupo en que pusimos el nombre de Eli o de Beto, que están 3 o 4 meses. Les voy a proyectar les voy a ir proyectando en la pantalla los nombres de las alumnas y ya la inteligencia es la que pasa. Sí. Entonces,
Va, pueden observar que están los nombres de las tres alumnas. Va. Entonces, pueden observar que están los nombres de las tres alumnas, pero en la Eli no hay no hay trampas, si ven sus nombres, ¿sí? Vale, entonces, vamos a ver quién empieza. Va, pero va a ser el sí. A ver, sí, no te ven, sí, se ve mejor. Creo que un poquitito más abierto. Sí, ya veo que puedes pasar. ¿Me puedes pasar esos cookies, por favor? Sí. Para que no se... Sí. Hello, good evening. My name is Veronica Giselle, and today I'm going to talk about the best in the world. I have always been a person who likes trying new food every time I go out. Because when I grow up, I like to study gastronomy. That's why for this presentation, I wanted to take a trip through every continent to see their most famous dishes, their ingredients, and why people love them so much. I didn't want to choose rare food that nobody knows. I prefer to choose delicious dishes that we can enjoy and that are the best representation of every continent. And at the end, I'll also talk about my two favorites. The first continent I will talk about is our continent, America, with a globally famous dish, tacos al pastor from Mexico. Tacos al pastor is super famous and comes from many years ago when immigrants of Lebanon arrived in Mexico and they brought a way of cooking meat. So Mexican people mix it with other ingredients and create a pastor flavor. The main ingredient is corned meat. This meat stays in a red sauce for hours, made with achiote, dried chilies, and different spices. All the meat is put in a vertical spike that turns around, which we all know with the name of tronco. But why is it the best? Because they are served on a small corn tortillas with cilantro, lemon, onion, and the most important part for many people, a slice of pineapple. The combination of the pineapple and salt and the meat tastes amazing. And obviously, if we think about that continent, we have to talk about Italy and its traditional Napolitana pizza. Um, this is not like a fast food pizza we buy to watch movies. It's an artisanal pizza, and the dough is very thin, so it goes into a hot oven. So it only takes 90 seconds to be ready. To make the Napolitana pizza, it is a very simple recipe because Italians take care a lot about high quality.
So it only has four things. A special flour to make the dough elastic, um, fresh mozzarella cheese, natural tomato sauce, and fresh basil oils. But why is it best? Um, when you use few ingredients, everything tastes fresh. You eat it, the cheese and the tomato sauce melts, and the top is very soft, so it it is not hard to eat. Next continent is Asia, and I choose sushi from Japan because it's one of the most consumed dishes in the world and one of my favorite foods. Um, Sushi is the most popular dish in Japanese cuisine. It's basically one of rice and fresh ingredients. Then its origin is not Japanese, but dates back to the Southeast Asia in China more than 2,000 years ago. To make it, they use a specific ground rice mixed with rice vinegar. Um, Also, put they on the top they put fresh fish like tuna or salmon, and sometimes they wrap it with the green seaweed called nori. The fourth continent is Africa, and if we go to the northern part, in a country called Morocco, um, the food that is always on the table is couscous. Couscous is it is not a grain that grows directly from the ground. It is like a small balls of pasta um, from that are from the wet. Um, so it cooks with steam into a special pot, and it is the dish that brings families together on important celebration. The couscous has the is small balls served on a big plate, and on top they stew a stew with meat, which can be lamb or chicken. Also has vegetables like carrots, zucchini, and chickpeas. Um, and also it has aromatic spices like cumin or cinnamon. Why is it the best? Because couscous is like a sponge. It absorbs all the juice of the meat and vegetables. So it is soft and it has a delicious smell because of the finally we we could visit Oceania and in Australia and New Zealand.
The most popular food is the pavlova. Um, this is a cake of meringue, and it they give that name because when popular popular Russian ballet concerts to arrive on New Zealand. They give that name because they say the pavlova is white, elegant, and light, just like a dancer's dress. Um, the, the pavlova has it is a very visual dessert, and on the base they have the all the meringue, and on top they it has it has whipped cream, and it decorates with some fruits like strawberries, berries, and kiwi. Why is it the best? Because pavlova is the best part is the texture, and outside the pavlova is crunchy, but inside is very soft. And the combination of the fruits and the meringue tastes amazing. To close the presentation, I want to show you my two favorite desserts, macarons and gelato. Macarons are made with almonds, flour, eggs, and sugar. It has um, it has flavors like chocolate, strawberries, pistachio, and vanilla. The gelato is not like a industrial ice cream, and this is an artisanal ice cream, and it has more milk than cream, so it is more dense, and it has flavors like strawberry, chocolate, pistachio, and others. That's all for this presentation. Thank you very much. Vamos a iniciar la siguiente persona. Sigue Julieta, le damos un aplauso a Julieta, por favor.
Hi, today I talk about today was already a night of peace, sort of like hero. Today has the days the grand with room and the room beds. So that it was an adventure and an adventure. And I achieved it because when I was in secondary school, I discovered I like physics and the relation with them to experience like historical figures while experiencing adventures. The most, the most interesting for me was Nikola Tesla because he was a platform to see their life and his inventions are curious. Nikola Tesla, it was engineer and nationalizing American citizen on 1880. He is Syrian and her parents made it was a variety of Syrian Orthodox Church and his mother took a paramedic who spent her time for self-out in science and events, little holes, rises. Nikola Tesla, later Nikola Tesla, it was to the University of Graz in the city of the same name, where he studied as electrical engineering. People say he was much more photographic memory and he visualized the things in her mind, in his mind, sorry, and in his possibility, the isolation because he does him. So, adult he loves pigeons. On the third favorite pigeon, it was a white pigeon who decided in his hotel room. In 108,082, he moved to Paris for job in the Occidental Edison Company. This one is one of Thomas Edison's companies. He he was helped Nikola Tesla he helped Thomas Edison the for get better the rotary behavior and the more and more of 108,018 started the War of Currents. It faces an Albert Thomas Edison champion in the current and Nikola Tesla and
Michael George Westinghouse for the anti current. Actually, the knowledge, sorry, the current he used it for smartphones, computers, and the things who has the battery. The current is used by the electricity. Someone of her invention was the electricity current, the induction motor, the gas oil, and the remote control in a long time. That's for more sciences and the forensic analytes. Because of this, that was at age of 86 years on 10 1943. She died alone in the language of her body. Yeah, it's times machinery was led by chronicle fungus. It's the that was because died alone and people and many of them I admire them on it was a circle. In the future, I want to study something similar and recycle the single energy and also to use artificial intelligence for the society without deploying the environment. And thank you for the presentation. This is Gracias, Julieta. Y vamos finalmente con Emi, por favor, le damos un fuerte aplauso a Emi. Hi, good night. Welcome everyone to my final presentation. I am Elisa, and today I will be talking about my green vacations, where I would want to go in break. I am going to talk about Denmark because at least I think this is one of the most attractive countries I could to go to. Not only for its views, but also because of other reasons I will be talking about. I hope you find my presentation useful, informative, or at least entertaining. As I mentioned, I would like to go to Denmark. Denmark is a Norwegian country. In case you don't know, it is a Nordic country, which means it is situated near other countries like Sweden, Finland, Norway, and Ireland. It is island too, and its capital is Copenhagen. In Denmark, we can find several activities and attractive points. The attractive points would be, for
Gotham City, which is like to learn more about Vikings and warriors. Also, we have, as I said, its capital Copenhagen. But even if we think Nordic countries are cold and very winter and they are winter centered, that one is actually not. As you can see in these pictures, there's a lot of flowers, a lot of gardens, and it is because Denmark actually doesn't have any mountains. And even though it snows in there, its cities aren't normal. It, it is usually more centered on gardens, walkable cities, castles, as you can see, and the rivers. Even though in these pictures we can see that Denmark can have very imponent buildings and quite imponent architecture, actually it is a very pedestrian friendly city. Most Denmark citizens move around in bicycles or in boats, or they just transport. Here in Mexico, most of the cities are more car centered. Why? Because it is almost a condition we have a car so we can move around. And metros or buses aren't that popular, at least here in our city. But that is not the case with Denmark. Denmark uses more bicycles or green cars. Why? Because they are a lighter version for the a lighter choice to move around, and also because it helps citizens to stay fit and healthy. Now, when we talk about food, we have to remember that Denmark is an island, which means it is very close to the sea. And not only that influences its cuisine, but it also means most of the food here has to be high carb and very nutritious. So it is suitable for the long winters Denmark experiences. We can find, for example, staples, which are these toasts. They are cooked and then they can have food on top of them, like potatoes, tomatoes, cream, seafood, some type of sauces. They also have regular European cuisine like pastas, mashed vegetables, and it even has its own desserts, which are refrigerated. They usually have cream, peaches, apples, etc. Now, in clothing, as I said, Denmark is a cold country. The winters are very long, and they can be very hard if we don't know how to protect ourselves against it. The most important part about the clothing is that Denmark experiences sudden changes in its climate, and constantly we have periods of a storm, maybe some rain, even snow itself can be dangerous. So what I will have to do if I ever went to Denmark would be bring scarves, hats, big coats, etc. And maybe not put it on before going out, but just taking them in case something happens. When we talk about the budget and visa, Denmark is a quite achievable country if we put our minds to it.
with water for learning. Most of the activities in Denmark are free and you don't need too much money to participate in them. As I said, the walkable zones, gardens, rivers, expeditions to the nature, the trees, they are most of them are free because they represent the country's beautiful nature and they are relatively private and they are owned by someone. So you, but if you don't want to go out to experience nature, maybe you're more of an indoors person, you can also visit castles or even just hang out in some of the most cozy and beautiful cafes this country has to offer. Now, pizza. If you want to visit Denmark, you will have to get a visa. The process includes an online submission, appointment to deliver biometrics such as your fingerprints or maybe pictures of your face, also your signature. You can go there without any special requirements, but if you decide to stay there for more than 19 days, around 3 months, you will have a work visa. The work visa also requires an income compromission, which has to be from 300 to 450 Denmark crowns. And you will also have to deliver a mandatory health insurance, which depends on your circumstances, but it can go up to 30,000 euros. As well as I said, this will be vacations. I wouldn't stay there for too long, so I will not have to cover these insurance. And before I finish the presentation, I will also like to add that the reason why I chose Denmark was not only for its beautiful views and excellent places to visit, but also because it has very different living circumstances from my own country, which is Mexico. For example, Denmark has a higher life quality, usually, and this includes all points in life, not only maybe salaries or jobs, it also has better schooling opportunities. It is a safer environment for persons to grow. I want to I want to learn about new places, and not only that, I will also like to visit another countries, especially those who are far away from me. Not only European, maybe Africa, Asia, etc. But I think Denmark is the place I am the most excited about. I expect to change some of my points of view, so I expect to learn a lot about this country. Because as I said, it is a very different country and also the people think different there. I thank you once again for listening to my presentation and I hope you have a wonderful night. Aguas con los ojos y pueden cerrarlos un momento en lo que empiece la luz para pues si cierran sus ojos, si cierran los ojos.
Bueno, muchísimas gracias, padres de familia, amigos de acompañar Julieta y Pedro el día de hoy. Antes de pasar las palabras finales, pues, ya saben cómo se sienten ahora nerviosos, tranquilas, ¿sí? Muy bien, a sus familiares, algunas palabras que les gustaría compartir para las chicas. Regaños no creo, todos se ven bien. Entonces, sí que alguien les gustaría dar algunas palabras. Responde en español. No, mira, responder eso no es. Sí, no sé si les gustaría empezar en el grupo que va a ser más ratito. Dale, entonces, invitados de Vero, tienes los dale de ganar. Aquí vamos a empezar muy bien. Sí. Ah, bueno, si vos haces nada, pero sí, porque muchas felicidades porque se ve el trabajo, el esfuerzo tanto de ver como el de muchas gracias. Y que digo, desde el número uno que he acompañado, no sé si crecimiento, y ahorita la vida es con sus compas. Y bueno, como decías, se ve la vida pues diaria, y pues como decía en la presentación anterior, en una experiencia, ¿no? Por lo menos como decía, pues decir cómo puedo llegar al baño, cómo puedo buscar eso, y pues aquí se ve el avance. Ya estoy mucho más superado porque solamente siempre, ¿no? Pues, ¿no? Porque si queremos trabajar con usted como mente de esfuerzo de muchísimas gracias. Ya pueden llevar saludos de vacaciones a estos lugares. Pero ya no van a executar la línea, ya sí, es muy bueno. Además, pues, pero es una más chica del grupo. Y pues, cuando ella entró, era muy pequeñita, de las pequeñas. Sinceramente, cuando entró, yo dije, es muy pequeñita, o sea, a lo mejor no se va a adaptar con el grupo. Afortunadamente, pues, Vero se adaptó perfecto para las clases. Claro, hubo problemas profesionales, algo así. Pero hace una persona muy comprometida, pues, de que a veces malos pensamientos o algo así, pues siempre llega. Entonces eso es de agradecerse para usted, para ella, porque pues también se fue la responsabilidad. Hay muchas veces en las que decimos, ok, sí, voy a enviar eso, pero a lo mejor no tenemos dudas, o nada más bien, veamos, sí, pero sinceramente Vero es una alumna muy comprometida, y pues a lo largo de estos niveles hemos visto su esfuerzo. Ya tocará ahora para la certificación. Una ventaja para eso, hemos mencionado en algunas presentaciones, a lo mejor que la certificación es un poco más sencilla, puesto que pues son preguntas directamente con los alumnos, no tienen que nada, sin de responder, y es menos tiempo. Normalmente pues son, dependiendo del nivel, en el caso para ellas, entrevistas a lo mejor duran unos 8 minutos máximo, que es entre preguntas del entrevistador y el alumno. Pues, ya es más sencillo porque pues, ya tienen todo el background de haber compartido cosas. Entonces, muchísimas gracias por sus palabras. No sé si algún otro invitado de Vero quiera mencionar algo más. No, pues muchas felicidades para Vero, para su familia, y nuevamente un fuerte aplauso. Algunos van a dar una cafetería. Te ayudo. Puede, eso también. Sí, aunque puedes dar más de casa. También te puede llevar a pasear y no vas a los y esa cosa va a ser más sencillo. Igual su compañerita Julieta, bueno, Julieta está con nosotros desde el nivel anterior, que realmente también Julieta es una persona muy comprometida. En la presentación anterior, vimos, fue como que
un show con ella porque decía, escucho muchas cosas, porque no sé si lo puedo hacer, pero realmente decíamos que así sí, pues, a lo mejor son nervios, pero realmente ha hecho muy buenas presentaciones. Ella nos contó de cosas que a lo mejor son muy complicadas en español de explicar, y realmente de que ella venga a explicarlas en inglés es como que más difícil, porque pues a veces decimos, no entiendo ni qué es en español y que hago como que en inglés, o que es doble huevo. Entonces, finalmente, Julieta, muchísimas felicidades porque es un tema a lo mejor un poco complicado de manera regular y que tú hayas elegido hablar de algo complicado, pues es muy bueno porque pues nos explicas de muchas cosas que a lo mejor no consideramos en el día a día que usamos. Su mensaje de cosas que la verdad yo no tenía idea de cómo funcionaba, hasta que me dije, ya voy a hablar de eso. Y dije, ah, ok, no sé qué es eso, mira, entonces, la verdad estuvo muy interesante el tema que hayas elegido lo mejor algo fuera de lo común, es como perfecto. Entonces, muchísimas felicidades a Julieta, por favor, y damos otro aplauso. Finalmente, Eli, ¿quiénes son los invitados de Eli? También, también, muy bien. Entonces, no sé si les gustaría compartir algo con Eli. Bueno, buenas noches a todos. Pues, primeramente, Eli, decirte que estoy muy orgullosa de esta ganas de aprender que ha manifestado desde chiquito, que son logros que vas teniendo, está ayudando a para me da mucho gusto que a través de dieta haya tenido la oportunidad de conocer este espacio que la verdad pasamos por acá, pero de raíz de que él les ponen a hacer packs con su dieta y empiezan a tener esta motiva a él y le ¿te gustaría compartir algo también para empezar a él? En general, que me alegra mucho que estás porque desde antes, cuando yo era ya la empecé a conocer, que ya era empezó a hablar inglés, que lo hablaba bastante fluido, pero me alegra que estés dando su certificado, ya que como escrito, le podemos decir muchas cosas en el futuro. Y también llegué de muy económico, porque pues, de ella. No es que sea chistona, pero en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar a Eli y a Julieta, porque se llevan muy bonito. Pensé que te conocí desde hace mucho tiempo, no pensé que fuera reciente, pero en algunas ocasiones pues tengo clase, a lo mejor estoy aquí un poco entretenida y a lo mejor ellas pues pasan, se quedan allá para platicando. Y hay algunas cosas que me han gustado mucho y que me han llamado la atención, que a veces platican. Y mencionan algo de inglés. No, son así, y explican ese tipo de cosillas y digan un punto que se vayan como componiendo discursos de, ok, yo sé eso, te lo comparto aquí, y entonces, no soy porque no soy chismosa, les menciono, porque a mí me da mucho gusto que pues hagan ese tipo de cosas, ese tipo de pláticas, porque pues realmente las enriquece mucho a ellas, porque pues van compartiendo, van socializando un poco, y pues en la parte pues van aprendiendo otras cosas, decir, ah, ok, yo tenía una amiga, a lo mejor empezar el curso, que es un ciclo, pero también es una posibilidad. Entonces, me da mucho gusto que se hayan hecho amigas y pues yo pensé que era una amistad hace muchísimos años porque pues, no se llevan muy lindo. Entonces, muchísimas felicidades, chicas, a las tres. Han hecho un gran trabajo durante todo este nivel. Y pues felicitar su constancia, también la de sus papás, familiares y amigos que están con ustedes. Y pues finalmente me gustaría dar las palabras entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno, nuevamente, la verdad escuché a las compañeras y me gustó muchísimo la presentación que hizo
con ustedes. Me sorprende muchísimo el vocabulario, los temas, la fluidez, y eso les va a ayudar muchísimo porque no solamente en la actualidad los exámenes, muchas oportunidades son solamente de forma escrita. En algunas convocatorias se les pide pasar a una etapa de evaluación oral, y me da muchísimo gusto escucharles, que den su participación con sus presentaciones. Sigan adelante, no desistan, porque van a llegar todas muy bien. Felicidades a todos. Y bueno, tenemos ahorita lo que es un pequeño refrigerio que queremos compartir con ustedes, entonces, si nos esperan acá, para que podamos celebrar con las compañeras que se estén dando. Felicidades. Ahí tenemos como voy a terminar la transmisión. Se me olvidó. No, es que la batería, bueno, el